On this day in 1779, about 3,000 French and American soldiers, some of them dressed like me in the 2nd South Carolina Continentals, tried to take Savannah back from the British who held Savannah. After 5 days and 1,000 shots with their mighty cannon, the French and Americans actually charged with bayonets at the British here in Savannah. This is also the day here in Savannah when General Puławski and his 350 horsemen galloped right up the road behind me and charged with their long curved swords called sabers. But it was on the very road behind me where General Puławski was mortally wounded and fell here on October 9, 1779. He was wounded here and he died a few days later. So this morning right here in Savannah was the bloodiest 55 minutes of fighting in the entire American Revolutionary War. We also want to honor those people that did fight, that did have an influence in that battle and in the war for our independence, and that some of them gave their life for this nation. For example, General Puławski, who wound up being mortally wounded and then died 2 days later. We are very proud to present this memorial today for Lieutenant Karol Charles Litomski. He fought in the Battle of Savannah with General Puławski. In this battle here, General Puławski was a source of great inspiration to his men. General Puławski was such an amazing horseman, he could ride at a gallop, throw a pistol end over end, and catch it at a gallop. And he was instrumental for the American cavalry in training them up. But when these attacks started to falter, General Puławski galloped forward toward the British. And he was mortally wounded in this battle. But you could say that his example and the inspiration that he gave to his men, both when he was living and also even after he was mortally wounded, was very important to our cause. It's very similar to the way he fought when he was in Poland, and then the way he fought battles here in the United States. He was at the front lines. He was not a general that sat in the back in a tent. And so he came, he saw what was happening, and immediately decided that he was going to try to influence the battle and create a success for the American side. The great General Puławski, represented in the Poland color guard as well. The way we honor our heroes here is we have these stone markers, and this represents all of the people or all of the soldiers that were wounded and died in that battle. And so if someone wants to honor them, to show respect for what they did, it had to be somebody that fought or had a influence. So it couldn't be somebody that just lived through the Revolutionary War but really didn't take any part in it. That would not count. You had to be a participant and you had to have an influence, and so that way you could be nominated. For those of us in the Polish community here in Savannah, this is a way to show the public in Savannah the influence of soldiers that came here from Poland, that fought here for our freedom, something that we enjoy today. The Polish National Foundation. Today we celebrate the life and memory of Captain Jan Mieszkowski. On behalf of the Polish National Foundation, I would like to thank you for calling attention to a Polish soldier who fought for the American cause. Polska Fundacja Narodowa wraz ze swoim partnerem, fundacją, która została erygowana w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, American Council for Polish Culture, postanowiła ufundować tablicę poświęconą kapitanowi komendantowi Janowi Kwirynowi Mieszkowskiemu. To dowódca drugiej eskadry huzarów w Legionie Francuskim, bohater bitw pod Yorktown. Osoba, przez pryzmat której
możemy pięknie, ważnie opowiadać o historii i Stanów Zjednoczonych, ale także o historii Polski. I taki był nasz zamysł. To jest świetna inicjatywa, żeby pojedyncze osoby, które uczestniczyły w tej bitwie, z nazwiska, z historii upamiętnić w tych kostkach, które są ustawione w miejscu, gdzie toczyła się ta bitwa. Cieszę się, że Polska Fundacja Narodowa się do tego włączyła i także fundowała jedną plakietę dla jednego z uczestników tej bitwy, bo to właśnie ważne jest, żeby pokazywać właśnie nie tylko pojedyncze postaci, które są najważniejsze, ale także całość tego zaangażowania. Bo pomyślimy rzeczywiście, że ludzie w tamtych czasach, w XVIII wieku, przekraczali Atlantyk, co było bardzo trudnym w ogóle wyprawą, tak? Jechać po to tutaj do Ameryki, żeby bić się o wolność ludzi, których przecież w ogóle nie znali, tylko owładnięci tą samą potrzebą, która była potrzebą polską wtedy także, tego, żeby polską wolność obronić, a potem, żeby Polskę spod zaborów wyzwolić. Pchała tych ludzi także tutaj do Ameryki po to, żeby walczyć właśnie za wolność zupełnie sobie obcych ludzi. The Polish National Foundation with these stones here is able to allow people, by putting the names and the history, when people look at these stones, they can see a whole column of Polish names. And they can see a whole column of stories, names but also stories of people from Poland who fought right alongside with Americans fighting for independence and fighting for freedom. It's an amazing thing when someone is standing shoulder to shoulder next to someone and spills their blood next to someone. That camaraderie, that bond, that friendship is one of the strongest you can imagine. Uroczystości towarzyszyło spotkanie przedstawicieli mediów amerykańskich polityków, przedstawicieli think tanków, ale także i polskich środowisk patriotycznych związanych z klubami Gazety Polskiej, aby właśnie spotkać się, porozmawiać o Polsce, o kulturze, o promocji Polski za granicą. Więc chcieliśmy przez pryzmat tego ważnego wydarzenia, które odbywało się na terenie Battlefield Memorial Park w Georgii, w Savannah, jednocześnie budować dobrą sieć ludzi, środowisk, instytucji, stowarzyszeń i organizacji, które pragną mówić o Polsce w Stanach Zjednoczonych i na terenie Kanady i pragną dobrze opowiadać o Polsce. Polska Fundacja Narodowa, realizując swoje cele statutowe, stara się być aktywna w Stanach Zjednoczonych oraz innych ważnych z punktu widzenia geopolitycznego miejscach na mapie świata. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku otworzyliśmy Muzeum Ofiar Komunizmu, gdzie m.in. rotmistrz Pilecki, m.in. tragedia Katynia wybrzmiała i wybrzmiewać będzie, ponieważ jest to trwałe miejsce upamiętniające polskich bohaterów, nie tylko polskich, ale wszystkich tych, którzy walczyli z komunizmem. Staramy się wspierać aktywnie stosunki polsko-amerykańskie, tym bardziej teraz w czasie kryzysu za naszą wschodnią granicą. To dzisiaj do nas wraca. Tamten czyn Puławskiego dzisiaj do nas wraca. Wraca do nas przez obecność wojsk amerykańskich w Polsce, które też przecież chcą bronić Polski, nie dlatego, że mamy znowu te wspólne same wartości, tak? Właśnie obrona polskiej wolności to są też ludzie, którzy przecież nas nie znają. A niektórzy z tych żołnierzy, którzy są w Polsce, pochodzą właśnie z tego terytorium, bo tutaj jest duża baza wojskowa w Georgii, po południowej Karolinie, stamtąd przecież pochodzi część wojsk, które są dzisiaj stacjonują w Polsce. To są ludzie, którzy przecież nas nie znają osobiście, a jednak jadą do Polski, żeby naszej wolności bronić, tak jak wtedy Puławski, Kościuszko i wszyscy ci, którzy tam są pamiętni, jechali do Stanów, żeby walczyć za ich wolność. To jest wspaniała historia, którą warto opowiadać. It's so great to be able to, to have freedom like Poland has now, that it's integrated into American history, Polish history, and this is the great way to, see people can see it, because they say this, you say, well, what is this? Wow, I didn't know that. And so you've accomplished a lot. When everybody says, oh, I didn't know that, you've just made a significant contribution to history. Powinniśmy upamiętniać tych bohaterów, którzy są dobitnym dowodem na to, że ta współpraca polsko-amerykańska, te wspólne dowody z przeszłości, ci ludzie, którzy mówią o naszej wspólnej historii, nie tylko przeszłości, ale także przyszłości, bo przecież upamiętnienia tych bohaterów to także
pokazywanie wzajemnych relacji oraz tych wszystkich wspólnych punktów, które łączą nas. Polska Fundacja Narodowa w swoich celach statutowych stara się pokazywać przede wszystkim prawdę historyczną i na tym się skupiamy, ale także szukamy tego zawsze, co łączy, a nie co dzieli. Sometimes people put up signs, people put flowers or put wreaths, but stones are meant to last for as long as possible. So by putting more of a permanent, lasting memory here, we can hopefully never forget what happened here in this ground.